When you're watching what's happening in Washington, watch for what we do and not for what we say. The agreement does not belong to one single country. This is why it cannot be changed unilaterally. Everybody who's coming and approaching the Iranian market with a longer-term perspective are very careful. The banking system is outmoded in Iran. It's fallen behind compared to what's happening internationally. So I do believe that we are only at the beginning. So a lot needs to be done, doing some structural reforms in Iran to promote trade even more. هتلی که پشت سر من می‌بینید محل برگزاری 4مین همایش اقتصادی اروپا و ایرانه. این هتل پارسال هم میزبان این همایش اقتصادی بود، اما حال و هوای همایش امسال با حال و هوای همایش پارسال یک سری تفاوت‌هایی داره. الان تجارت ایران و اروپا در سایه تهدید خروج امریکا از برجام قرار گرفته و مشکلات مبادلات بانکی با ایران همچنان پابرجاست. اینها دو محور اصلی همایش امسال بودند. محیط سیاسی بسیار فرق کرد امسال و آن پیام منفی که از واشنگتن داره میاد همه رو نگران کرده و برای بیزنس‌های بین‌المللی از یه لحاظ سال خیلی خوبی بود، برای اینکه عمل کار در ایران را بهتر میفهمن و یواش یواش ما میبینیم که قراردادهای بزرگ دارن امضا میشن، یا تو صنعت نفت یا تو صنعت ایندستری. و بنابراین دو تا داستان هست امسال. یه داستان هست که اتفاقاً محیط تجاری در ایران بهتر و قوی‌تر شد، ولی از اون طرف ما میبینیم که هنوز شک سیاسی داره ایجاد میشه و الان صحبتش هست که چجوری گروه‌های بیزنسی بتونن با دولت‌های مخصوصاً اروپایی کار کنن که این مشکلات ها رو حل کنن. تقریباً در بیشتر پنل‌های همایش به این موضوع پرداخته شد که اعلام نظر ترامپ در مورد پایبندی ایران به برجام که کمتر از 10 روز دیگه انجام میشه میتونه رویکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اروپایی رو در ایران تحت تاثیر قرار بده. شرکت کنندگان ایرانی همایش به دنبال سیگنالی از سوی دیپلمات‌های اروپایی حاضر در نشست در باب حمایت از برجام بودند که این جملات خانم هلگا اشمیت از مذاکره کنندگان 5+1 در دوران مذاکرات اتمی کمی نگرانی اونها رو برطرف کرد. The agreement does not belong to one single country. This is why it cannot be changed unilaterally. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین ضمن استقبال از پیوستن ایران به اقتصاد جهانی از تلاش کمیسیون اروپا برای حل مشکلات مبادلات بانکی بین ایران و کشورهای اروپایی خبر داد. As a sign of confidence, and I would like to underline this, in our future financial and economic relations, the European Commission has proposed to allow the European Investment Bank operate in Iran in the future. با وجود تاکید این دیپلمات ارشد و وزرای خارجه اروپایی بر حمایت از مفاد برجام، مقامات ارشد شرکت‌های اروپایی در سخنرانی‌های مختلف اشاره کردند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باید در صدر اولویت‌های این کشور قرار بگیره. سرمایه‌گذاران اروپایی معتقدند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران یک ضرورته و نه یک انتخاب. اگر اقتصاد ایران نیاز داره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی، اصلاح نظام بانکی نخستین گام به سمت این هدفه. Well, it's clear that Iran needs a cleaning up, you can say, a workout on its banking sector. Many banks have poor balance sheets, weak balance sheets. They need to strengthen their capital. They need to work on the level of non-performing loans. There's too many of those in Iranian banking sector. And the regulation needs to become up to standards. They need to implement Basel III standards. I think the authorities are all aware of these issues, and I think they should take a cautious approach to this and not do it too fastly, because a very bad thing that could happen was if one of the banks, weaker banks, actually failed. That would create some insecurity for all the banks, the way we'd look at least most banks or many banks in Iran, because they have these weak balance sheets.
دکتر پرویز عقیلی مدیر با سابقه بانکی و مدیرعامل بانک خاورمیانه در این همایش گفت در راستای اصلاح نظام بانکی و با توجه به ترازنامه‌های مسموم بانکی حداقل نیمی از بانک‌های ایران باید طی 6 سال آینده بسته یا ادغام بشن. We have to do that in 2 phases. A phase 1 of about 3 years, allowing the existing management, and which is what I call Japanese style, which means the existing management to clean up their balance sheet. They have to have proper capital adequacy, meaning those banks which are 6% or lower, they should be completely shut down. Between 6 and 10%, they should be allowed to merge into one another, bring in new capital, and however they can to survive, meaning 10% reaching that milestone, I suppose, and then no capital, no dividend to be allowed for the second phase. One thing is, of course, asking the banks for implementing AML standards, Basel III standards, IFRS standards. The other thing is to really make sure that they do it and to control it. As far as I see the role at the moment of the supervisory bodies, the implementation is not really controlled, or not in to a degree controlled that we are used to see in Europe. That's a major issue, I think. مدیران ارشد بانکی در نشست ایران و اروپا همچنین مطرح کردند ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران وزنه سنگین‌تری از ریسک‌های مربوط به اقتصاد این کشور دارند. And the reasons for placing Iran in the higher risk spectrum is mainly political. It's mainly political. If you look at the economics, Iran has great potential. It has lots of oil and gas. It has a well-educated workforce. It has a middle-income population, well-educated. So great potential, low levels of debt, also due to the sanctions before. So a good starting point there. The risk is primarily political, and it's primarily coming out of the US. یکی از مواردی که به تنش‌های بین‌المللی ایران اضافه می‌کنه و ریسک سیاسی ورود سرمایه به این کشور رو بالا میبره، رویکرد این کشور در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی است که امروز هم به واشنگتن دلیل کافی داده تا تایید برجام رو مورد تردید قرار بده. There are a couple of very important things that the Iranian government could do to improve the climate, and that has to do with the detention of dual nationals. I mentioned this a year and a half ago, and the Namazis are still in prison. There are other dual nationals who are still in prison. Nazanin Radcliffe is still in prison and separated from her daughter and from her husband. There are, of course, many more Iranian political prisoners. And, you know, these are things that the Iranian government does, and we hear from Javad Zarif that the judiciary is independent and so on. But these are really outrageous abuses of human rights, and they very, very much sour the atmosphere and give easy talking points to the critics of Iran in Washington as if they needed any more talking points. Jarrett Blanc، محقق ارشد مؤسسه کارنگی و مسئول پیشین امور هماهنگی برجام در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران با ایجاد اطمینان میتونه ورق رو در این بره برگردونه، چرا که تعداد مخالفان برجام در واشنگتن زیاد نیست. I think that there is actually a very small constituency in Washington that wants to see the Iran nuclear deal torn up. There's a broad recognition that the deal is working, that Iran is complying, and that whatever concerns you have about the long term, whatever concerns you have about other Iranian policies in the region, none of those concerns will be made easier if Iran is no longer bound by the restrictions in the JCPOA. And so I think if the president does fail to certify on the 15th and Congress is forced to take up this issue, you'll see people really wrestling with ways to address their questions and concerns about Iran without destroying the deal. از این مقام سابق امریکایی پرسیدم اگر ایران گامی اشتباه در اجرای تعهداتش برداره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ Well, I think that's a terrific question. It is absolutely essential that Iran remain in full compliance with the deal.
The opponents of the deal in Washington, the opponents of the deal in Europe have a very hard time building a case against the deal so long as Iran is in compliance. As soon as Iran falls out of compliance, it becomes much easier to say, look, this deal just isn't working. Iran is receiving benefits, but it's not following the nuclear restrictions it itself agreed to. And I think you end up in a real downward spiral from that point. So the IEA has confirmed Iran is in compliance. It needs to stay that way. همزمان با پایان چهارمین همایش اروپا و ایران در سوئیس، خبرها از امریکا این بود که به احتمال زیاد ترامپ تصمیم داره در 15 اکتبر تصمیم گیری در مورد برجام رو به کنگره این کشور واگذار کنه. همزمان ایران از اروپا می‌خواهد از برجام در مقابل امریکا دفاع کنه. اما آیا این به این معناست که مسئولیت برجام و کسب منافع از اون بر عهده ایران نیست؟ امروز 5 سفیر اروپایی خیلی روشن گفتن که مسئولیت نجات دادن برجام در دست ایرانی است و اگر ایران بخواد ادامه بده همکاری با شرکت‌های اروپا و دولت‌های اروپایی، باید بیشتر پیشرفت کنن رو نقش ریفرم که از زمان برجام اول اعلام شد. و خوشبختانه امسال ما می‌بینیم که کارهای اساسی انجام شدن و برای همینه که چندین تا شرکت‌های بین‌المللی تونستند قراردادهای بزرگ امضا کنند. می‌بینن یا یه اعتماد به نفس دارند که ایران یواش یواش دارد رفرم‌های مهم را انجام میداد. همایش ایران و اروپا در حالی به پایان رسید که بیشتر فعالان اقتصادی شرکت کننده در اون با یک تصمیم قطعی زوریخ رو ترک کردند. و اون تصمیم انتظار بود. انتظار برای رها شدن اقتصاد ایران از سایه سنگین سیاست.